नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला एस्टिमेशन ऑफ टू रूम्स म्हणजे दोन रूमचं एस्टिमेशन आपण लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल या मेथडनं कसं काढायचं ते शिकवणार आहे. तर ही जी मेथड आहे ही मॅक्झिमम आपल्या इथे यूज केली जाते. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा फर्स्ट कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल आउट टू आउट लेंथ. पहिल्यांदा आपण लॉंग वॉलची लेंथ काढणार आहे, दोन आउट टू आउट. त्यानंतर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल कॅल्क्युलेट इन टू इन, म्हणजे आतात डिस्टन्स जे आहे शॉर्ट वॉलचं ते घेणार आहे आणि बाहेरचं आउट टू आउट लेंथ जी आहे ही लॉंग वॉलची घेणार आहे. ओके, तर ह्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. सो लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल इज इक्वल टू आउट लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल, म्हणजे जी काय आपण आउट टू आउट लेंथ घेतलेली आहे लॉंग वॉलची ती लेंथ प्लस इन ब्रॅकेट 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन. देन सेकंड इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल, म्हणजे जी आपण आतात जी काय लेंथ घेतलेली आहे ती लेंथ इज इक्वल टू इन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल जी घेतलेली आहे मायनस इन ब्रॅकेट 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन. तर हे हाफ प्रोजेक्शन काय आहे, तर ते हाफ प्रोजेक्शन मी तुम्हाला थोडं वेळ सांगतोय. तर त्याच्यामध्ये का घेतलं आपण हाफ प्रोजेक्शन हे तुमच्या लक्षात येईल. तर इथं मी एक ड्रॉइंग घेतलेली आहे, दोन रूमचं ड्रॉइंग आहे. याच्यामध्ये रूमची साईज आहे 4 मीटर बाय 4 मीटर आणि दुसऱ्या रूमची साईज आहे 6 मीटर बाय 4 मीटर. तर हे 4 मीटर जे आहे हे हॉरिझॉन्टल 4 मीटर असतं आणि व्हर्टिकल 4 मीटर. पहिली जी लेंथ असते ती हॉरिझॉन्टल असते आणि दुसरी लेंथ असते व्हर्टिकल असते. कुठल्याही ड्रॉइंगमध्ये आपण बघाल तरी ही पहिली हॉरिझॉन्टल असते आणि दुसरी व्हर्टिकल. सेम इथं हॉरिझॉन्टल 6 मीटर आहे आणि व्हर्टिकल 4 मीटर आहे. ओके, त्यानंतर इथं खाली स्पेसिफिकेशन दिलेलं आहे. तर स्पेसिफिकेशनमध्ये पहिल्यांदा वॉल थिकनेस दिलेली आहे 0.30 मीटर, म्हणजे ही वॉलची थिकनेस जी आहे ही 0.30 मीटर आहे. आणि दुसरं डोअरची साईज आहे ही 120 बाय 2.10. इथे डोअर दोन दिले आहेत, एक आणि दोन डोअर्स आहेत, त्याची साईज आहे 120 बाय 2.10. आणि नंतर विंडोची साईज ही 120 बाय 120. इथे एकूण विंडो नंबर 1, 1, 2, 3 आणि 4 विंडो दाखवले आहेत. तर त्याची साईज आहे 120 बाय 120, एका साईजचे घेतलेले आहेत विंडो. तर पहिल्यांदा आपण इथं सेक्शन मी दाखवलेला आहे, इथं एक सेक्शन कट करून दाखवलं आहे. तर हा सेक्शन आपण इथं ड्रॉइंगमध्ये बघू शकता. इथं खाली सगळ्यात खाली पहिल्यांदा प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट PCC दाखवलेलं आहे. आतमध्ये नोटेशन आहे ते डॉटेड आणि ट्रायंगल. सो PCC प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट ह्याची जी काही थिकनेस आहे ही 0.15 आहे, म्हणजे 6 इंच साधारण घेतात 0.15. त्यानंतर पुढचं जे आहे हे तुमचं ब्रिकवर्कचं फाउंडेशन आहे. याच्या स्टेप्स आहेत, स्टेप नंबर 1, 2 अँड 3, 1, 2, 3. 0.60 मीटरची आहे. त्यानंतर ब्रेड 0.50 आहे आणि 0.40 आहे. याची जी काय थिकनेस आहे ही 0.20 अँड 40, म्हणजे याची हाईट पण म्हणू शकतो त्याला आपण. आणि याच्यानंतर खाली हे ग्राउंड लेवल आहे, ह्याच्यानंतर वरती जे आहे हे प्लिंथ लेवल आहे. ह्या प्लिंथ लेवलच्या वरती ही जी आहे ही वॉल आहे 3 मीटरची. 3 मीटर म्हणजे साधारण आपण 10 फूट जे आपण पकडतो साधारण 3.05 असतं, तर ते 3 मीटर मी इथे घेतलेलं आहे आपलं एक राऊंड कॅल्क्युलेशनसाठी 3 मीटर. ओके, सो पहिल्यांदा आपण आता याच्यामध्ये हाफ प्रोजेक्शन काय ते बघूया. तर पहिल्यांदा इथं ज्या आपण रूम घेतलं आहे त्याच मी फक्त इथं लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल काढण्यासाठी इथं थोडंसं डिटेलमध्ये घेतलेलं आहे. सो फर्स्ट इज द रूम नंबर 1 4 मीटर बाय 4 मीटर अँड रूम नंबर 2 6 मीटर बाय 4 मीटर. सो हियर फर्स्ट इज द लेंथ 4 मीटर horizontal and 4 meter vertical. Okay, next 6 meter horizontal and 4 meter vertical. Okay, so first calculate the length of the long wall. आता long wall किती तिथं long number 1 इथं L and L, दोन long wall आहे तिथं 2 numbers. So first calculate the length of the long wall. Okay, तर इथं आपण आता 1 बाय 1 बघूया. पहिल्यांदा वॉलची थिकनेस आपल्याला दिलेली आहे 0.30, आपण घेतलेली आहे 0.30 प्लस ही जी लेंथ आहे 4 मीटर प्लस नेक्स्ट 0.30 देन 6 मीटर and again 0.30. Okay, 0.30 4 मीटर 0.30
6 meter and 0.30. Okay, so total calculate 4 6 10. So here calculate 10 plus 0.9. So total length is the 10.9. Okay, 10.9 ही आपली लेंथ आली 10.9 मीटर. ओके, नाउ सो हियर लॉंग वॉल 1 and 2 ह्याची जी काय लेंथ आहे ही आपली 10.9 आलेली. नेक्स्ट इज द शॉर्ट वॉल. आता आपण इथपर्यंत लॉंग वॉल घेतलेले आहे, बाहेर आउट टू आउट डिस्टन्स इज द लॉंग वॉल. नेक्स्ट इनर, आता इथून घेतोय मी इनर, कारण हे आपण बाहेर पण घेतलेले आहे, त्यामुळे इनर टू इनर फेस is the distance of the short wall. So this is the distance is the, इथं पण vertical 4 मीटर आहे, इथं पण 4 मीटर आहे, त्यामुळे हिची लेंथ आहे ही 4 मीटर. ओके, तर इथे किती आल्यात शॉर्ट वॉल 1 2 and 3, 3 शॉर्ट वॉल, नंबर 1 2 and 3 3 शॉर्ट वॉल आहेत. बरोबर, किती लेंथ आहे त्याची 4 मीटर. ठीक आहे, आता इथं हाफ प्रोजेक्शन. हाफ प्रोजेक्शन काय आहे, तर आता कसं असतं की आता इथं तुम्हाला या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, हे जिथे सेक्शन दाखवलेलं आहे बरोबर, तर त्या सेक्शनमध्ये हे पहिल्यांदा आपल्याला खाली एक्सकॅव्हेशन आहे, खोदाई आहे, त्याच्यानंतर फाउंडेशन आहे. तर हे जे आहे हे आपण या वॉलपेक्षा एक्स्ट्रा घेतलेलं आहे या दोन्ही साईडला. इथं ही जी वॉलची थिकनेस आहे 0.30. ओके, याची जी थिकनेस आहे ही आहे आपली 0.30. ठीक आहे, तर 0.30पेक्षा हे सगळं जास्त आहे दोन्ही साईडला. पण आपण एस्टिमेशन जे लॉंग वॉल पकडलेलं आहे ते काय केले, आपण फक्त बाहेर डिस्टन्स घेतले आहे बरोबर. तर बाहेर डिस्टन्स घेतले, परंतु ॲक्च्युअली हे जे आहे हे तुमचं हे एक्सकॅव्हेशन फुटिंग हे खालचं जे आहे ते तुमचं खालची या पद्धतीनं असं आपलं येणार आहे बरोबर. म्हणजे इथून हे बाहेरचा पोर्शन एक्सकॅव्हेशन खोदाई असणार आहे, खाली PCC असणार आहे आणि त्याच्यानंतर फाउंडेशन असणार आहे बरोबर. तसं सेम इकडं सेम या साईडला आपलं अशा पद्धतीने तुमचं एक्सकॅव्हेशन येईल. ठीक आहे, तर हे जसं आपण खाली घेतलं तसं तुमचं हे एक्सकॅव्हेशन दोन्ही साईडने बरोबर. आता हे एक्सकॅव्हेशन घेतल्यानंतर आपण काय केलं, फक्त इथून या कोपऱ्यापासून इथपर्यंत एवढीच आपण लेंथ घेतलेली आहे बरोबर. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये फर्स्ट त्यामुळे काय होते, हे तुमचा हा पोर्शन जो आहे हा पोर्शन याच्यामध्ये धरला जात नाही या ठिकाणी बरोबर. म्हणजे हा पोर्शन आपला तुमचा हा पोर्शन इथला तसाच इकडचा हा पोर्शन, म्हणजे हे दोन्ही पोर्शन आपण पकडले जात नाहीत. पण ॲक्च्युअली आपण लेंथ काय घेतोय इथून इथपर्यंत, म्हणजे ही किती आपली आली 10.9 आली बरोबर. त्यामुळे काय करतो, हा पोर्शन आपला तसाच राहतो शिल्लक, म्हणजे आपण हे एस्टिमेशनमध्ये पकडला जात नाही दोन पोर्शन. त्यामुळे आपण काय करतो इथं पहिल्यांदा हाफ प्रोजेक्शन. तर हाफ प्रोजेक्शनमध्ये काय तर ब्रेड्थ ऑफ द ॲटम बरोबर. तर ब्रेड काय टोटल, आता पहिल्यांदा आपण ब्रेड तर बघूया. फॉर एक्झाम्पल हिची ब्रेड किती आहे 0.9. पहिल्यांदा आपण काय एक्सकॅव्हेशनची ब्रेड बघूया 0.9. ओके, मायनस थिकनेस ऑफ द वॉल किती आहे आपली, थिकनेस इज द 0.3 मीटर. ओके, डिवाइड बाय 2. ठीक आहे, तरी किती आलं आपलं 0.16 divided by 2. 90 minus 30, 0.60. So here 0.30. So this is the half projection. Okay, half projection बरोबर. आता पहिल्यांदा हे हाफ प्रोजेक्शन लक्षात आलं, कारण की आपण काय करतो इथं प्लस, आता इथं तुमचं प्लस काय केलं इथं. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा काय केलं लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल. आता लॉंग वॉल आपण घेताना इथं तुमचं काय केलं, इथून आपण आउट टू आउट घेतले, परंतु ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा जे आहे दोन्ही साईडचं ते आपण घेतलेलं नाही. त्याच्यामुळे काय केलं इथं आपण प्लस लेंथ केले आहे +2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन, +2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी इनर इथून काय केलं आपण, या इथून ते इथपर्यंत लेंथ घेतली
या इथनं ते इथपर्यंत ही आपण घेतली 4 मीटर. पण इथे काय होते ते तुमचं डबल पकडलं जातं. ही जे आहे हे आपण ऑलरेडी इकडे घेतलेलं आहे वरच्या ह्याच्यात, त्यामुळे इथला जो पोर्शन आहे हा आणि हा पोर्शन या ठिकाणचा हा, तर हा पोर्शन जो आहे हा तुमचा डबल पकडला जातोय बरोबर. त्यामुळे आपण काय करतो इथं मायनस करतोय. या ठिकाणी काय करतोय आपण इन लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल मायनस इन ब्रॅकेट 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन. इथं आपण मायनस केलं आहे आणि इथं काय केलं प्लस केलं आहे, कारण की इथं आपण पकडत नाही त्यामुळे इथं प्लस केलेलं आहे आणि इथं मायनस केलं आहे, कारण इथं आपण ऑलरेडी डबल वरती पकडलेलं आहे. ठीक आहे, तर आपण काय करू आता पहिल्यांदा एस्टिमेशन स्टार्ट करूया. तर ह्याच्यामध्ये फर्स्ट इथं मी एक तयार केले टेबल डायरेक्ट. जसं आपण मेजरमेंट शीटला वापरतो तर तो मेजरमेंट शीटला हा टेबल आपण म्हणजे बनवावा लागतो आपल्याला, किंवा इथं आपले ॲटम असते त्या साईडला. त्यानंतर नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाईट. लेंथ, ब्रेड्थ, हाईट जसं जे आपले असेल त्याच्यामध्ये इथं मीटरमध्ये मीटर मीटर अँड देन क्वांटिटी. सो क्वांटिटी इन एम क्यूब, मीटर क्यूब. जशी आपण इथं हे टाकू आपण त्याच्यानुसार तुमची इथं क्वांटिटी. आणि नंतर इथं काही तुमच्या नोट्स असेल स्पेसिफिकेशनचे काय नोट्स वगैरे असेल तर इथं आपण तुम्ही ॲड करू शकता बरोबर. तर पहिल्यांदा एक्सेव्हशन इन फाउंडेशन. एक्सेव्हशन इन फाउंडेशन याच्यामध्ये मी फर्स्ट लिहिलेलं आहे लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल. लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल. तर लॉंग वॉलचं आपल्याला एक्सेव्हशन पहिल्यांदा काढायचे आणि शॉर्ट वॉलचं एक्सेव्हशन काढायचे. तर आपल्याला लॉंग वॉल किती आहे त्या एकूण 2 लॉंग वॉल आहेत. टोटल लॉंग वॉल आहेत आपल्या 1 and 2. आणि शॉर्ट वॉल किती आहेत 1, 2 आणि 3. 3 शॉर्ट वॉल बरोबर. तर पहिल्यांदा मी इथे काय केलेलं आहे नंबर लिहिले 2 आणि 3. आता काय करूया पहिल्यांदा हाफ प्रोजेक्शन काढूया बरोबर. तर हाफ प्रोजेक्शन काढताना जो फॉर्म्युला आहे आपला तो काय फॉर्म्युला आहे ब्रेड्थ ऑफ द ॲटम. आता ब्रेड्थ तुम्ही मगाशी बघितलं पण आपली किती आहे ब्रेड्थ आहे. पहिल्यांदा आपण काय करतो हे एक्सेव्हशन आहे बरोबर, हे एक्सेव्हशन बरोबर. तर या ठिकाणी 0.90 हे आपलं तुमची PCC थिकनर आहे, म्हणजे तुमची एक्सेव्हशन पण एवढी तुमची 0.90 असणार आहे बरोबर. त्याच्यानंतर तुमचं ग्राउंड लेवल इथपर्यंत ग्राउंड लेवल आहे. तर या ग्राउंड लेवलपर्यंत जी काही तुमचं खोदाई असेल ती तुमची इथपर्यंत असेल. तर ही आपण टोटल बघूया किती आली 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.15 20 सो आलं ही 0.55 20 20 अँड 15 15 5 ओके. तर इथं आपले आले फर्स्ट इज द हाफ प्रोजेक्शन. हाफ प्रोजेक्शन म्हणजे काय आपलं थिकनेस ब्रेड्थ ऑफ द ॲटम. ब्रेड किती आपली 0.90 इज द ब्रेड 0.19 मायनस थिकनेस ऑफ द वॉल. वॉलची थिकनेस किती आपली 0.30. सो 0.30 डिवाइड बाय 2. मग अशी काढले आपण 0.90 60 डिवाइड बाय 2 सो 0.30 ओके. सो दिस इज द फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन. आता लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल फर्स्ट काढूया आपण लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल. तर लेंथ ऑफ द लॉंग वॉलचा आपला फॉर्म्युला पण लेंथ ऑफ द लॉंग वॉल इज इक्वल टू आउट टू आउट लेंथ ऑफ द वॉल. आउट टू आउट लेंथ ऑफ द वॉल. याचा आउट टू आउट लेंथ आपण घेतलेली आहे मग अशी काढलेली आपण. आउट टू आउट लेंथ इज द 10.9. 10.9. तर काय करूया इथं पहिल्यांदा आपण आउट टू आउट लेंथ लिहूया इथं 10.9 10.9 प्लस 2 10.9 प्लस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन. हाफ प्रोजेक्शन किती आहे आपलं 0.30 ओके. तर हे कॅल्क्युलेशन करूया आपण 10.9 प्लस इन ब्रॅकेट 2 इंटू 0.30 सो इज इक्वल टू 11.5. Okay, so this is the length of the long wall. Next is the length of the short wall. So in length of the short wall minus 2 into half projection. Okay, so in length किती आपली in length is the काढली आपण मागशी किती आपली ही 4 मीटर. 4 मीटर is the in length.
So 4 meter minus 2 into half projection is a 0.13. So calculate 4 minus 2 into 0.13 is a 3.4. 3.4. So this is the final length for calculation. Length of the long wall is the 11.5 and length of the short wall is the 3.4. So here write first length of the long wall is 11.5, then breadth. आता breadth तुमची इथे तुम्हाला सेक्शन मध्ये दिलेलं आहे. सो breadth is the 0.19. एक्सेशन ची breadth आहे 0.19 आणि height आपण इथे मगाशी काढलेली आहे 0.15 20 20. So 0.55 is the height, 0.55. So calculate 11.5 into 0.19 into 0.55. So 5.69. 5.69. Okay, so here first quantity 5.69. Then next total wall, short wall is the 3. Total wall is the 3. 1, 2 and 3. So here first the length is right 3.4 and length, then breadth and height is the same 0.19 and 0.55 same. या तुमचे short wall आहेत 1, 2 and 3. So here same 0.90 and 0.55. Sorry. So calculation is 3 multiplied by 3.4 multiplied by 0.19 by 0.55. So total is the 5.04. 5.04. Okay. So next is the first calculation, check one time. 2 into 11.5 into 0.19 into 0.55. Sorry, first is the calculation is the 11.385 because here 2 wall, only one consider. So calculation is the 2 into 11.5 0.90 and 0.55. So 11.385 is the first calculation. Next is the PCC. So next PCC in foundation. So same here, half projection. Here this is the half projection. Half projection formula is the breadth of the atom minus thickness of the wall divided by 2. So here 0.19 is the breadth. So same here PCC and excavation, the length is the same. Half projection same here 0.13 because here the breadth is the same because breadth of the PCC plain cement concrete is the 0.19. So here breadth is the same. So length of the long wall is same as the excavation. So length is the 11.5 and 3.4. Okay. So here 2 long wall PCC plain cement concrete in foundation. First length is the 11.5, then 0.19. Now thickness is change. Thickness or height is the change. Here height is the 0.15. So 0.15. Similarly 3 wall length is the 3.4, then 0.19 and 0.15. Okay. So calculate 2 into 11.5 into 0.19 into 0.15. So here calculation is the 3.105 and next is the 3 into 3.4 into 0.90 into 0.15. 1.37. 1.377.
So here total is the first excavation 11.385 plus 5.04, so 16.425. Next is the 3.105 plus 1.37, so 4.482. Okay, so here both can quantity excavation and PCC. Next is the brickwork in foundation. Now here 3 steps. Step number 1.20, step number 2, and step number 3 is the plinth level, above ground level. So first calculate step number 1. So first step, so here first calculate the half projection. So half projection, first is the breadth of the atom is the 0.16 minus, next formula, thickness, wall thickness above plinth level. Wall thickness above plinth level is the 0.3. Okay, so 0.3 divided by 2, so 0.13 divided by 2 is the 0.15. 0.13 divided by 2 is equal to 0.15 is the half projection. So length of the long wall is equal to total length of the wall. Total length किती आपली 10.9. okay, so 10.9 plus 2 into half projection. Half projection is the 0.15. So calculate 10.9 plus 2 into half projection is the 0.15. So 11.2. Next, length of the short wall. Total short wall length is 4 minus 2 into half projection is the 0.15. So 4 minus 2 into 0.15, so is equal to 3.7. This is the first step. So first step, long wall same number 2 and 3, same number तेवढे जाणार आहेत आपल्या. This is the first step. आपण ही पहिली स्टेपचं आपण कॅल्क्युलेशन करतोय. First step, so 2, total length is the 11.2. then next is the breadth, so breadth is the 0.16, so 0.16, and height, so height here 0.20, height 0.20. okay, so 0.20, so total 2 into 11.2 into 0.16 into 0.20, so total is the 2.68 m3. Then short wall. Now short wall is 3, 1, 2 and 3, and another is the same. First is the length 3.7, 0.16, breadth, height 0.20. So calculate 3 into 3.7 into 0.16 into 0.20, so 1.332. okay, so this is the first step. Now second step, half projection, same here, second, this is the second step, 0.15, and height is the 0.20. so half projection is equal to first breadth of the atom, formula
breadth of the atom minus thickness of the wall above plinth level divided by 2. So breadth is the total breadth is the किती आले 0.16. So this is the breadth 0.16 minus next काय 0.13 length of the above wall, sorry, length of the plinth above wall 0.13 divided by 2. Okay, so here 0.16. so next step is the our step is 0.15. Another step is the 0.15. so here half projection 0.15 minus 0.30. so minus 0.50 minus 0.30 divided by 2. so this is the 0.1, half projection 0.1. so length of the long wall total length 10.9 plus 2 into half projection 0.1. so 10.9 minus 2 into half projection is equal to 10.7. so this is the length of the long wall. Then next length of the short wall, total length of the short wall is 4 minus 2 into 0.1. so 4 minus 2 into 0.1 is equal to 3.8. so this is the length of the second step. so long wall number 2 and 3 same, so total length is 10.7. then breadth, next breadth is 0.15 and height is the 0.20. so 0.15 and 0.20, so calculate 2 into 10.7 into 0.15 into 0.20 is equal to 2.40. Next 3 wall, so 3 wall of the short wall, so 3.8 same 0.15 0.20. so total 3 into 3.8 into 0.15 into 0.20. okay, 0.50, total 3 number, so total is 1.14. okay, so once again calculate 3 into 3.8 into 0.15 into 0.20, so 1.14. and similarly third step, so third step half projection same half projection is the formula, same formula. half projection is equal to breadth of the atom minus thickness of the wall above plinth level divided by 2. okay, so half projection is the 0.14 here, 0.14 and 0.14 is the height. so first calculate the half projection. First is the breadth of the atom, how many breadth, 0.14 minus above 0.13 thickness of the wall divided by 2. so 0.10 divided by 2 is 0.05. okay, so length of the long wall, total length 10.9 plus 2 into half projection, so 10.9 minus 2 into half projection, so length is the 10.8 and length of the short wall 4 minus 2 into half projection, so 4 minus 2 into half projection 3.9, length is 3.9. so here third step, that is the plinth level above, here above ground level च्या वरची. so here two numbers, then length is the 10.8, then breadth 0.14 and height
or thickness 0.40. Okay, so 0.8, 0.4, 0.4, and here length of the short wall 3.9, 0.14, 0.40. So calculate 2 into 10.4, sorry 10.8 into 0.4 into 0.4, 3.45, 3.45, and short wall 3 into 3.9 into 0.4 into 0.4, so is equal to 1.87. Okay, so here all the quantity of the brickwork in foundation in plinth level. So first added this all 2.68 plus 1.332 plus 2.14 plus 1.14 plus 3.45 plus 1.87. So total is the 12.62 m cube. All this m cube or cubic meter m cube. Now brickwork in superstructure. Brickwork in superstructure. So here same half projection, half projection. Now here brickwork. So first is the breadth. So breadth is the 0.13. So 0.30 minus thickness same 0.13. 0.13 divided by 2. So here 0. Half projection is 0. So here first length of long wall is equal to, आता इथे तुमचं या ठिकाणी तुमचा आता इथला पोर्शन आलेला आपला ब्रिकवर्क करतोय आपण, त्यामुळे इथला तो जो पोर्शन आहे तो तुमचा ऑलरेडी आता इथला खालचा कट पोर्शन नाही येत आहे, दोन्ही साईडचा पोर्शन जो आहे इथला या साईडचा, तर हा पोर्शन आता ब्रिकवर्कमध्ये येत नाही. त्यामुळे तुमचं काय इथं जे काय आपण लेंथ घेणार आहे इथून इथपर्यंत सगळी ती तेवढीच लेंथ येणार या ठिकाणी. त्यामुळे तुमचं इथं हा प्रोजेक्शन काही आलेलं नाही, हा प्रोजेक्शन 0 आलेला आहे. बरोबर, म्हणजे इथं आपलं काय येतं, एक खालचे जे ॲटम आहेत सगळे ते ॲटम आपले सगळे काढलेले आहेत आपण. फारचं फाउंडेशन काढलं आहे, PCC काढलेलं आहे. फक्त आता आपण काय केलं, इथून ही जी लेंथ आहे ती लेंथ येणार फक्त आता 10.9 आणि इनर टू इनर 4 मीटर. दिस इज द 4 मीटर. So here directly length is the 10.9 and length of the short wall is equal to 4 meter. Okay, 10.9 and 4 meter. So brickwork same, two wall 10.9, then breadth is 0.30 and height is 3 meter. 0.30 and 3 meter height. So 0.30 and 3 meter height. So calculate 2 into 10.9 into 0.30 into 3. So 19.62, and short wall is number 3. Total length is 4 meter. Okay, then same 0.30 breadth and height 3. So calculate 3 into 4 into 0.13 into 3, so 10.8. Okay, so total calculate 19.62 plus 10.8. Okay, so total 13.42. Okay, so next is the finally deduction. After here डिडक्शन म्हणजे आपण काय बांधकाम करणार आहे तर त्या बांधकामामधलं आपल्याला तर डिडक्शन करणं गरजेचं आहे, कारण की हे मध्ये आपण इथं बांधकाम करणार नाही, इथे विंडोच्या इथं नसणार आहे, इथं इथं इथं, त्यानंतर डोअर्स असेल तर त्या डोअर्समध्ये बांधकाम नसणार आहे, त्यामुळे आपल्याला डिडक्शन करायला पाहिजे. तर टोटल आपले डोअर्स आहेत 2, सो नंबर 2, अँड टोटल विंडो किती आहेत 4, 1 2 3 अँड 4. ओके, सो फर्स्ट साइज ऑफ द डोअर 1.20 by 2.10. So here two numbers, number 2. So first length 1.2
and breadth is the same. Here deduction wall thickness 0.13, so 0.13, and height is the 2.1, and window number 4 1.2 length, then breadth 0.13, same, this is 0.13, and height is the 1.2. Okay, so calculate 2 into 1.2 into 0.30 into 2.1, so total is the 15.12. okay, and window 4 into 1.2 into 0.30 into 1.2, so window 4 into 1.2 into 0.30 into 1.2 is 1.728, and over 1.2 0.30 1.512, sorry, 1.512. This is the deduction. This is indicate minus and minus. Okay, so total quantity of brickwork is equal to summation, all this summation. First brickwork is 12.62 plus 13.42 minus 1.512 minus 1.728, so total is 39.8. So this is the brickwork quantity, meter cube or cubic meter. Okay, so this method is maximum use. Okay, thank you very much.